A very good morning to the gatherings. On behalf of Sri Krishna Swami College for Women, I welcome you all to the 3 days webinar on universal human values and professional ethics. I would like to welcome our Dean Ma'am, Dr. Revati, our Principal Ma'am, Dr. Anita Rajendran, our Head Department, Dr. J. Radhaman, our respected teachers, and my fellow students. I'm sure that you all will enrich knowledge after completing this section. It's my pleasure to welcome our guest speaker for today, B.K. Manikandan sir. He is a chartered accountant with more than 24 years of experience in tax consulting and industries. Currently, he is working as a director at a global accounting firm, advising several Indian and multinational companies on domestic and cross-border taxation. He has been learning Raja Yoga meditation from Brahma Kumari's Spiritual University over the last 5 years. He is conducting a self-development section for corporate schools and colleges. Now the section is handed over to you, sir. Thank you. Thank you, everyone. Good morning to all of you. Hope I am audible. Yes, sir, you're audible. Yes. So thanks again, the college administration, the principal, the dean, and the professors for granting me an opportunity to present before the students. Sir, a little louder, Um, sir, please. is it audible? Yeah, yes, sir. It's audible, sir. Now. Yes. So I thank you again. I thank you all for your time. A very good morning to all of you. So in the next 1 hour, I'm going to share with you what are all the aspects of professional ethics, okay, and how do we inculcate those professional ethics. So when I'm talking about professional ethics, the objective is to share with you what is it from a work perspective. So whether you are going to study further, or you are going to go for a job, or going to start your own business, whatever line you are going to choose, there are certain underlying disciplines um, which we all need to kind of inculcate, develop, or emerge, which is already there, or enhance. At the same time, be very mindful of certain perils or wrong behavior which we have kind of acquired over several years, and identify and remove those negative traits so that we can be very, very successful in whatever we do. Okay. So now in the 1 hour session, I'm also going to share with you from a company perspective. See, I have been in profession. I qualified in 1995, 1998 as a chartered accountant. And then from 98 to 2022, I've been working both in industry, that is company, and also right now, I'm working in a global accounting firm as a tax consultant. So in both industry, that is company, and also as a professional, which is an advisor, there are certain prerequisites in terms of how do you conduct ourselves while dealing with the people, dealing with the business people, and also with our clients, and also with the external stakeholders, including authorities, regulators, and so that we are able to kind of lead a very healthy professional life and be successful in whatever we do. So practically, ஒரு கம்பெனியில் வந்து when we are also recruiting freshers, okay, what are all the things which we generally observe apart from the academic score? So academic score or technical knowledge is one aspect, okay. Then we also see, or we also sense or observe certain behavior, not only at the time of interview, but also during the course of your the probation period, and also the annual appraisal cycle.
So how a performance or a good professional growth is being monitored, or I would say evaluated, I'm also covering that. Okay. And ma'am told me that yesterday's presentation there were certain questions with regard to how do we practice, or how do we generate positive thoughts, how do we, what are all the ways. So I'm also covering a couple of, also added couple of slides on that. So I have I will try now, I'll now go into the slides, right? uh, we can take up questions at the end of the session. I'll try to make it as practical as possible. So the objective is not to get into the jargons in terms of what are all the each and every values, how which getting into the definition, or what is it, especially in terms of accounting profession, which is detailed with regard to the regulation perspective. But it is more to give you a background in terms of what is it all about. Okay. Now, when I talk about personal ethics, the ethics as such is basically the standard behavior, or the way in which we conduct ourselves. So there, the underlying focus is on the morals and principles of individual. So in a case of a personal ethics, everyone has got ethics, certain ethics, and which is based on their belief system, their entire upbringing, the way in which they also experience life. All these put together, the personal ethics are all coded. So focus on morals and principles of the individual. In the case of personal ethics, we all have developed, or it is in the developing stage, and at least we know what is right, what is wrong when we deal with others. Okay. Coming to professional ethics, so professional ethics is basically work ethics. It could be any profession, need not be just accounting, it could be any profession for that matter. There it encompasses both personal as well as corporate standards of behavior expected of professionals. Now, what is the meaning of this is, in the case of professional ethics, see, professional as such, let's take a case of a doctor or an engineer, or even teaching professional, accountants. We are all considered as experts in the field with acquired certain skills and knowledge, and we are accountable in terms of to the, because we serve to the larger public. So the as professionals, as a group of professionals, there are organizations which kind of put together the accepted behavior or the ethical behavior, the code of conduct. Basically, what is it expected out of the professionals who are coming under the particular organization. For example, doctors have got their own code of conduct. Chart accountancy, as a course, it's basically it's out of the parliamentary legislation. So as such, the institute has got a committee to monitor and design and regulate the framework of the ethics, professional ethics. So similarly, even any other profession, they have their own set of standards. So the ethics, professional ethics, refers to the standard behavior of the professionals, which is expected to be kind of not only just in the intent level, that is, or the thinking level, even in the action we need to demonstrate. Why it is important is, basically, the entire objective of having professional ethics as a framework is to safeguard the profession. So for example, let's say I am an accounting, I'm a chartered accountant, and I am doing an audit of a, let's say a company. And uh, auditing a public company is quite a risky in terms of, because I'm not only answerable to the shareholders, I'm also answerable to the government authorities, I am also answerable to other stakeholders, creditors who have lend money, the potential investors. So the entire gamut of, when we deliver or certify certain things, there are certain standard practices and standard behavior, ethics, which we need to follow. Why it is important? Because
it is to safeguard the professional from any external threat or influence. Let's say somebody is kind of questioning the way in which the audit is conducted. They are questioning the methodologies or even the behaviors. Then I should be able to kind of guard myself. Let's say when I have I'll give an example also. Let's say I'm doing an audit of a company where the chairman is a very close friend. Okay. Now, there is, I can say he's a very close friend, but I'm dealing with the company, in an independent manner. But from an ethical point of view, it is little tricky to say that I am completely independent. Okay. So basically so the institute has set a certain standard in terms of what are all the parameters which we need to adhere to when we take up our profession. So this is what entire thing is all about. So moving on, let's say to the human values and how professional ethics are linked. So ethics is basically the standard behavior, as we mentioned. So when it comes for standard behavior, is it something new? Are they going to just say that this is how you should? These are all the new things you need to demonstrate in your work. Uh, Fundamentally, it is the human value. So when I say human value, we all have values in life. The values, certain values are very visible. For example, the character, the persistence, the respect, the courage, forgiveness. These are all values which we use it in day-to-day life. Certain values, it's not visible, it is not, we don't use it regularly. Certain values we use it regularly. Okay. So the values are the foundation of all these aspects of ethics. Now, coming to the professional ethics as such. So when, as a professional, there are certain moral behavior, the character, the attitude with which I'm conducting myself, how I deal with a particular relationship or a particular situation or a particular transaction. It's all demonstrate, is there a fairness, is there a honesty, is there a integrity, am I responsible by delivering a particular work. Okay. So it encompasses several things. Okay. Basically it is like this. Let's say um, ethics are basically a moral support or moral armor, which actually guard yourself from several perils. Let's say my aim and objective in life is to make a huge money, right? So if I don't have an ethical aspect, I don't regard ethical as a major thing in doing in pursuing my goal of earning huge money. I may do certain things which are completely unethical. At the end of the time, at the end of the, let's say, 5 years or 10 years, I might have accumulated huge amount of money in my bank account. But I know for sure, right, that the entire wealth creation has been made using certain unethical practices. Now, there's a similar professional. He is also aiming to make huge amount of money, but he has got a very, very strong ethical belief system. So he follows the ethics and good practices, but he is not able to achieve as much money as I have done. So at the end of the day or at the end of the period, if I have to evaluate, uh, is it just the money accumulation which is important to decide in terms of how happy I am? Definitely not, because when I follow certain ethics and the integrity and the integral way of doing my business, naturally I have lot more values which again and again comes and enhance in the process. So as a personality or as a person, my journey, okay, is more happier than a person who's not followed
the virtues. So the idea is to highlight why it is important. So one, it gives you a lot of support, it gives a lot of strength, and also save you from various risks. Number two, as a profession, it also support each other and save the name of the profession. So let's say one chartered accountant, he makes a mistake, he is negligent in his work, it impacts the other the entire fraternity as such. So that's the reason the organization with which we belong, they themselves, they put together that these are all the code of conduct, these are all the ethics you need to follow. If the ethics are not followed, if somebody is raising this issue, then it goes into the committee disciplinary committee and they will evaluate whether I have followed the ethics or not. If based on that, they will take certain disciplinary action. Now if you take a CASS as a profession, these are all the five ethical standards. So one is integrity, objectivity, professional competence, confidentiality, professional behavior. These are all the five standard ethical standards which is being coded by Chartered Accountancy Institute. I'm just giving you only an example. For example, integrity. Integrity is straightforward and honest in all professional business relationship. So I have to be, I have to demonstrate that I'm honest in my approach in all the professional and business relationship. For example, let's say I have to get a huge, I want to get a audit of a huge multinational company. Um, if it comes naturally, then without I going and pursuing it, then it is standard practice. But if I use my influence, I use certain methodology so that the person who are on the decision maker, they allot me the audit, then I know for sure I am not straightforward and honest in my approach. So integrity is very very basic. Second important thing is objectivity. So objectivity is unbiased approach. So I should not be influenced by others to override my professional judgment. Here, I just want to give an example. Let's say I have to certify a valuation. Let's say I have to give a valuation report of a particular company. Okay. Uh, in that company, I have my son or my relative has invested a huge amount. So if I have to do a valuation report, there is a possibility, let's say the valuation is only 100 rupees per share based on my working, but my relative is close relative saying you value it for 150, because if you value only for 100, then the share price will not go up. So if somebody is kind of influencing this to increase the valuation, that is override the professional judgment, then the it is not a unbiased approach, so it's biased. So my workflow or my deliverable should not be influenced by others. That is called objectivity. The third is professional competence. Professional competence is basically having a good thorough knowledge, professional knowledge, and also which is updated. Updated is regularly you have to update yourself at this and acquire skill, develop skill, whatever is required to work diligently. Let's say take in the case of a medical professional. Medical professional, every day there is a lot of scientific advancement. Okay. I mean, earlier people used to do open surgery, now they are going for a pinhole surgery. And I should, let's say as a practitioner, I should be, if I'm a surgeon, I should also start developing the updated new skills and technology, so that I'm able to render the service in a much better fashion. So the professional competence is a prerequisite. If I don't have a competence and if I take a certain work and there are certain errors and omissions, and due to which there is a negligence, then in that case what happens, other person can sue me saying that you have not carried out your responsibility, professional responsibility carefully. So this is again a ethical standard. That is a precise reason the Institute of Chartered Accountancy, they expect
periodical study circle, learning hours, even for the practicing chartered accountancy. For this, confidentiality is again a very very common threat in all the profession. So I should respect the confidentiality of the data which I am getting while conducting my audit. So it could be a accounting profession, or even engineering profession, or a doctor's profession, any profession for that matter. You have to maintain confidentiality. You can't disclose the data which is very very client specific or work specific to third parties without any authority. If i if i if I don't maintain confidentiality, I, let's say, I by mistake or willfully share the information with the other person, then if it creates a loss or it creates a reputation issue for the client, then I can be questioned, and I can be challenged regarding my ethical practice. Number four, the fifth one is professional behavior. Now this again is a very very important aspect, where as a profession I should also not only suggest or carry out my professional responsibility to third parties or the clients. I also need to kind of follow the rules and regulations, which otherwise can be questioned, that I myself have not followed certain rules and regulations. Then in that case, if there are certain actions being taken against me personally, it could discredit the profession as such wholly. Let's say, for example, I have to file certain things, I have to carry out certain statutory responsibility as an individual. If I don't do it, even, and suppose somebody is questioning me, somebody is taking action against me, and if it comes in the paper, right, then in that case, the institute, the professional institute, it actually it creates a bad name for the institute. So I should be very very careful in terms of my behavior as such. So this is basically to give an example in terms of how why these standards are there. So standards are basically ethical practices are basically to safeguard our own interest, and also it gives a comfort to the people or the client who are dealing with us, right? So this is one thing. So the question is, now coming to work ethics. Now these are all, as a professional ethics, we are expected to deliver, or we expected to demonstrate. Coming to work ethics, let's say I'm working in a company. What are all the things which are other than the technical knowledge which I possess, uh, which are all the things, let's say, you as a student, you need to focus when you are applying for a job or working in a company. So generally, as a company, as an employer, what is being observed is, if a particular employee, how he is conducting himself in the office, in the work hours, and also after the office hours, how his behavior is all matters. Now coming to the behavior aspect, what are all the things we generally observe is positive outlook, punctuality, focus, focus on the work. Are you proactive, or do you have a self discipline? Are you responsible? Do you cooperate with others? Are you dependable? Can I give a work, and let's say you are not responding, you are not coming back to me with the work, with the completion of the job. Am I dependable? Then willingness to learn. Do you have the willingness to learn new things? That's a very important aspect. Then naturalness. Am I dealing with other people in a natural manner, and not artificial, and not kind of in a conceit way? Naturalness is very important. And communication. How I communicate with others. Am I it Communication is a very large subject. That the way in which I communicate, either verbal or oral, basically in a written communication, spoken, and also the thought level, how I communicate in terms of. So all these things are very very important. And last one is humility. So humility is, are you humble? Are you respecting others?
These are all, you may say these are all small things, but these are all things which matters a lot when we work in any organization for that matter. So if you want to take a note of it, you can take a note of it, please, because although we may be aware of all these things, but we tend to kind of ignore the importance. Just to give you a small example, focus. Now, I may be very good. I have got academically, I have got a good mark. I have joined the company, but I am not focused. I am focused. I have got diversions. I have got distractions. I'm just doing the work, but I am distracted. Now, if that is the case, naturally, my work will get impacted. So when somebody has to see, am I showing a diligent work ethics in the workplace? Uh, it could be questioned that I don't have that focus in terms of the work part. So, and similarly, positive outlook. This is a very very strong behavioral aspect, which is keenly observed by the people around you. So when I say people around you, it could be your peer, it could be your juniors, it could be your seniors, it could be even clients for that matter. So the how, what is our outlook? அவுட்லுக்னா என்னன்னா, நம்மளோட கண்ணோட்டம். நம்மளோட கண்ணோட்டம் எப்படி இருக்கு? ஒரு விஷயத்த நான் வந்து எப்படி அணுகுறேன்? அணுகுமுறை அப்படிங்கிறது எப்படி நான் வந்து பண்றேன்? எல்லா விஷயத்தையும் நான் வந்து ஆம் ஐ யூனோ ஒரு நல்ல ஒரு நேர்மறையான ஒரு கண்ணோட்டத்துல ஒரு விஷயத்த அணுகுறேன்னா, ஒரு பிரச்சனையை நான் வந்து அணுகுறேன்னா, தென் தட் ஆட்ஸ் அ லாட் ஆஃப் வேல்யூ டு பி எ பெட்டர் ப்ரொஃபஷன் in the workplace. Okay, so I want to just explain little more into it in terms of how I can inculcate positive outlook in the workplace. Okay, now before I go into the positive outlook, now there are certain barriers, okay, which affects my values, basically my virtues and ethical practices in the workplace are impacted by these internal barriers. So when I say internal barrier na, இந்த பிரச்சனை எல்லாமே வெளியில எங்கேயும் கிடையாது. இதெல்லாமே எனக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆழ்மன பிரச்சனை. Basically, let's say I am jealous, I am having hatred about other person, I have so much of expectation from the employer, from my boss, or from the other person. And let's say I am dependency, I have got so much of dependency. எந்த ஒர்க் எனக்கு கொடுத்தாலும் வந்து நான் யார்கிட்டயாவது டிபெண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கேன். எனக்கு then that means I am dependent on certain people, certain situation, to so that then only I'll be able to work. And then predisposition. So predisposition என்னன்னா basically already preconceived இப்படிதான் பிளாக் பண்ணி வச்சுக்கிறது, ஓப்பன் மைண்டடா இல்லாம இருக்கிறது predisposition. Then addiction. So addiction is a very very larger subject. Addiction is even workaholic is also an addiction. Addiction for any substance abuse, substance is also an addiction. Digital devices is also an addiction. And so addiction in any form impacts my work ethics. Then attitude. This is a very very common word. So attitude, என்னுடைய உள்ளுணர்வு எப்படி இருக்கு, என்னுடைய அப்ரோச், என்னோட கண்ணோட்டம் சொல்ற மாதிரி எப்படி வந்து நான் வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து அணுகிறேன். The attitude is very very important, because that is the if our attitude is taken care, all your behavior, action, everything will set in place. And habits. Habit is, again, a habit is basically good habit as well as bad habit. Here it is basically certain bad habits, like say for example anger, irritation, sulking, எரிச்சப்படுறது, புலம்பிக்கிட்டே இருக்கிறது, மற்றவங்கள்ட்ட வந்து ஏன்னோ ஒருத்தவங்களை பற்றி மற்றவங்கள்ட்ட கோள் சொல்றது, காசிப் பண்றது, இதெல்லாம் வந்து நெகட்டிவ் ஹேபிட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரியான ஹேபிட்ஸ் இருந்ததுன்னா கூட ரொம்ப குயிக்காக பிக்கப் பண்ணிடுவாங்க. இப்போ இருக்கக்கூடிய சிஸ்டம் வந்து இப்படி பார்த்தீங்கன்னா, ஹெச்ஆர் சிஸ்டம், லாட் ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஹவ் காட்
to have a good working atmosphere, there are a lot of mechanism where they can catch hold of these kind of behavioral issues. And முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்ஆர் ஆர் ஈவன் த இன்டர்னல் சிஸ்டம் எஸ்பெஷலி எம்ப்ளாயி வெல்ஃபேருக்கு அவ்வளோ கண்டிசிவாக இல்லை. இப்போ ஆஃப் லேட் பார்த்தீங்கன்னா இட் சப்போர்ட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விமன் எம்ப்ளாயிக்கு வந்து அவ்வளோ ஏன்னோ முன்னாடி அவ்வளோ பாதுகாப்பு கிடையாது. இப்போ தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் strict procedures and practices being enforced, so that the treated the when employees are treated with respect and they are given equal opportunity in workplace. So these are all very good positive traits, positive developments in the workplace. But at the same time, if I am not changing certain habits, last one is, let's say, pride. This is a very subtle thing. So pride, I am very proud of myself. I am very, I want to show my authority. இது மாதிரிலாம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா பண்றாங்க. முன்னாடி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, இப்பெல்லாம் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா தி லாஸ் ஆர் வெரி வெரி stringent at the workplace. So we need to be very mindful that I am treating the other person with respect and I am not putting down the other person. மட்டம் தட்டி பேசுறது, தாழ்வாக பேசுறது, கொஞ்சம் கோவப்பட்டு திமிரா பேசுறது, இந்த மாதிரியான பிஹேவியர்லாம் வந்து it's all impact our work ethics and it's strictly forbidden. Okay, I'm just giving you, these are all the thing internally. By hindsight, our belief system is corrupted. So I need to check myself. Am I having any jealousy? Am I having hatred, expectation irukka, dependency irukka? I'm just putting together couple of slides for to explain this. For example, about people பத்தி இதை நான் வந்து வெளியில சொல்லலாம், சொல்லாமே இருக்கலாம். பட் எனக்குள்ள தெரியும் எனக்கு. ஸோ வாட் இட் ஆக்சுவலி மீன்ஸ் இஸ், so and so is very clever, my idea won't be of any use, இப்படின்னு நான் ஒரு எண்ணம் வச்சிருக்கேன்னு வச்சுங்க. It shows lack of confidence. So and so doesn't like me, I won't work with them if they are there. That means fear of rejection. ஸோ நான் அந்த டீம்ல இவர் இருந்தால் நான் ஒர்க் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்றது. அதே மாதிரி ஐ டோன்ட் நோ வாட் வில் ஐ டூ இஃப் so and so இஸ் நாட் தேர். இவங்க இருந்தாதான் என்னால் வேலை செய்ய முடியும், இவங்களோட டீம் இருந்தால் தான் நான் பண்ண முடியும். இந்த மாதிரியான ஒரு டிபெண்டன்சி இருந்தாலும் it's not showing that you are a stronger person. So and then let's say subordinate or peers வந்து why can't they put the things in right place, கொஞ்சம் ஆங்கரா பேசுறது. And then I know the best, why are you not listening to me அப்படிங்கிறது. These are all basically we may use it colloquially, casually, but this reflects that there is an arrogance inside which we need to change. Again, about circumstances பார்க்குறப்ப, ஸோ முன்னாடி பார்த்தது என்ன, about பீப்புளுக்கு பற்றின என்னுடைய பார்வை, என்னுடைய ஆட்டிடியூட் ஆர் அவுட்லுக் எப்படி இருக்குங்கிறது. சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ்ல வந்து டஃப் சுச்சுவேஷன் இருக்கு நம்மளுக்கு. லெட்ஸ் சே ஐ didn't have a formal education அப்படின்னு நானே வருத்தப்பட்டுக்கிறது, எனக்கு ஒன்றும் பெருசாக ஃபார்மல் எஜுகேஷன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி. ஐ ஸ்டடிட் இன் a village school, இங்கிலீஷ் மீடியம், தமிழ் மீடியம், இந்த மாதிரியான ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை இருந்தால் கூட it actually impacts your work. And again, ஏன்னா நம்மளை பற்றியே ஒரு தவறான ஒரு பார்வை, எனக்கு எதுவுமே கிடைக்காது, என்னால் வந்து ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வர முடியாது, இந்த மாதிரிலாம் ஒரு ஹோப்லெஸ்னஸ் இருக்கவும் கூடாது. இதெல்லாம் என்ன பண்ணணும்னா நம்மளோட இன்டர்னல் பேரியர், இட் வில் இம்பேக்ட் யுவர் ஒர்க். As a profession, as a professional, it won't allow you to do the best. The third is about possessions. So one is person, people, then circumstances. The third is possessions. So possession, again, we will have. So let's say I am very very passion, or I am very particular about my possessions, my things. அப்படின்னா it could turn into anger. என்னோட காரை யாராவது ஸ்க்ராச் பண்ணிட்டாங்க, என்னோட பொருள் எடுத்து உடச்சிட்டாங்க, ஸோ ஐ கேன் கெட் வெரி ஆங்க்ரி. let's say I have a jealousy. So and so has got a new mobile, so and so got a promotion, so and so got a new house, I also want that too. Okay, again that shows jealousy. Similarly frustration. இதெல்லாம் ஏன் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா, these are all the common mistakes which we make. Sometimes we think these are all normal, I mean, what is that problem? But it is not like that. So when I have to develop myself with good ethical ways,
then I need to be very watchful of my own behavior, need to check myself and change. So if I have to build a strong ethical leadership, how do I build a strong ethical leadership is, I need to avoid certain things. So criticism, மற்றவங்களை கிரிட்டிசைஸ் பண்றது, கமெண்ட் அடிக்கிறது, கம்ப்ளைண்ட் பண்றது, அப்புறம் வந்து கம்ப்ளைண்ட்னா ஐ மீன் சும்மா போய் வந்து பேஸ்லெஸ்ஸாக கம்ப்ளைண்ட் பண்றது, அப்புறம் கம்பேரிசன், காம்படிட்டிவ்னஸ், தேவையில்லாமல் போட்டி போடுறது, நாட் இன் த ரைட் வே, அண்ட் கேர்லெஸ்னஸ், இதெல்லாம் தீஸ் ஆர் ஆல் த 7 C's which I need to be very mindful of. And what are all the 7 C's which I need to inculcate to build a strong ethical leadership? One is clarity. ஸோ என்னோட அப்ரோச்சில் என்னோட தாட் ப்ராசஸ், என்னோட வே ஆஃப் திங்ஸ், ஹவ் ஐ கண்டக்ட் மை செல்ஃப், இதில் ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கணும். அப்புறம் வந்து கண்ட்ரோல் அபவுட் மை ஓன் செல்ஃப், கண்ட்ரோல் நாட் கண்ட்ரோலிங் அபவுட் கண்ட்ரோலிங் அதர் பர்சன், கண்ட்ரோல் மை தாட்ஸ், வேர்ட்ஸ் அண்ட் ஆக்ஷனில் கண்ட்ரோல் இருக்கணும். அண்ட் கரேஜ், as I told you, once you have a strong ethical background, you'll have naturally courage will come to you. ஸோ எனக்கு ஏதோ ஒரு விஷயத்துல வந்து தவறு செய்கிறேன் அப்படின்னா என்னால் கரேஜா இருக்கவே முடியாது, இந்த இன்னர் கரேஜ் வராது. தென் காம்னஸ், இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். எனி சுச்சுவேஷனில் இஃப் ஐ ஹவ் டு ஹேண்டில் இட் இன் அ குட் மேனர்னா ஐ நீட் டு டெவலப் லாட் ஆஃப் காம்னஸ். தென் கான்ஃபிடன்ஸ், அகெயின் கான்ஃபிடன்ஸ் கம்ஸ் வித் டெக்னிக்கல் ஸ்கில். நல்ல ஒரு விஷயத்தை பற்றி நல்ல ப்ரொஃபஷனல் அக்யூமன் எனக்கு இருக்குது, நல்லா கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்க முடியும் அப்படின்னா. ஸோ பேசிக்லி when I update myself, I'll be very confident in dealing any situation, any work. Then contentment, again, whatever I am getting, whatever I am delivering, I should be very content with what I got. Otherwise I'll be a little restless, that lead to other issues. Then commitment. So these are all the things which is 7 C's which I need to guard, 7 C's which I need to inculcate is basically I need to develop or enhance. Okay, so இது எல்லாத்துக்குமே எது அடிப்படைன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவேர்னஸ். ஸோ நான் இதை பற்றின ஒரு விழிப்புணர்வு எனக்கு இருக்கணும். ஓகே, இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது, இப்படிலாம் இருக்கக்கூடாதுங்கிற விழிப்புணர்வு இருந்தால் தான் that only precedes the choice. ஸோ ஒரு சாய்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன், நான் இப்படி நடந்துக்கணுமா வேணாமா, இந்த ஒரு சுச்சுவேஷனில் வந்து ரைட்டா ராங்காங்கிற பார்வை எனக்கு எப்போ கரெக்டாக இருக்கும்னா எனக்கு ஒரு அவேர்னஸ் இருந்தால் தான் இருக்கும். ஸோ before I do an action, I have a choice whether to do this or do that. Then only the actual action comes. So awareness precedes choice, precedes action. So action comes the last. Actionக்கு முன்னாடி choiceக்கு முன்னாடி awareness. So action, if for example somebody is behaving not in a proper way to me, I have two options. Either I can also behave rudely, or I can give respect to the person and tell answer the person with politeness. So the choice is with me. So every event, every situation, I have the choice. So to have a right choice, I should have a awareness about what I am doing. So if I am a professional, if I want to become a good citizen, if I want to become a good student, if I want to become a good businessman, I should inculcate that yes, I have a very strong ethical background. I want to develop a good leadership. I am ethically, morally, I am very strong person. இந்த பிலீஃப் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா நம்ம உள்ள வச்சுக்க நேச்சுரலி நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எந்த விதமான ஒரு தவறான செயல்களுக்கு நம்ம வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆக மாட்டோம். ஸோ அவேர்னஸ் இஸ் த criteria for us to work diligently. Then tips for keeping positive outlook. ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்னேன் இல்லையா, நம்மளோட ஒரு ஆஃபீஸ்லேயே ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா one of the thing which is considered for evaluation is 2%. Let's say 2 people have achieved the target. Okay, now who should I promote? Both of them have achieved the targets. Both of them have got equal technical ability, capability. But who should I promote? Now if I am the manager or if I am the boss, what are all the things I just see? So I evaluate the values of both the person. The leadership ability is basically demonstrated, can be demonstrated with the values with which the person is operating. So அதில் ஒன் ஆஃப் த வேல்யூ தான் பாசிட்டிவ் அவுட்லுக். ஸோ பாசிட்டிவ் அவுட்லுக்கில் வந்து எப்படி இருக்கேன் நான் சுச்சுவேஷனில் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா there are certain tips
you all can make a note. uh, so am I thinking, speaking and feeling positive about not only about my own self but about other, நான் என்னை பத்தியும் மற்றவங்களை பத்தியும் ஒரு சுச்சுவேஷனை பத்தியும் பாசிட்டிவா நான் பேசுறேனா, யோசிக்கிறேனா, இல்ல ஒரு ஹோப்லெஸ்ஸா பேசுறேன், ஒரு நெகட்டிவா பேசுறேனா? தட் இஸ் ஒன் திங். தென் ஆல்வேஸ் விஷுவலைஸ் ஃபார் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் யுவர் லைஃப் த வே இன் விச் யூ வாண்ட். எனக்கு என்ன மாதிரியான லைஃப் எனக்கு வேணுங்கிறத அதுதான் நான் விஷுவலைஸ் பண்ணி, அந்த விஷுவலைசேஷன் மூலமா தான் என்னுடைய வாழ்க்கை அமையிறது. அப்படிங்கிறப்ப என்னை பத்திய, மற்றவங்களை பத்திய வாழ்க்கை, என்னுடைய வாழ்க்கையை பத்தின விஷயங்களை நான் நல்ல விதமாக விஷுவலைஸ் பண்ணணும். தென் செட் கோல்ஸ், பட் ரிமெம்பர் யூ நீட் கோல்ஸ் நாட் ஃபார் வாட் யூ டூ பட் ஆல்சோ வாட் யூ மேக். ஸோ இந்த கோலை நான் அச்சீவ் பண்ணேன். லெட்ஸ் சே ஐ வாண்ட் டு பிகம் அ crorepati, but crorepati is important, but the same time I also should have, at the end of the day, I may become a better professional or a better human being when I achieve that particular goal. But if I have achieved the number, I have achieved the goal, but I have not followed certain ethical practice, then deep inside I know I am not the right, I have not done certain things right. Then it is not going to give a better outlook for other people. Then don't place limit on yourself by saying I cannot. Then let go to avoid hurting yourself and others. So these are all the positive. Similarly, discipline is one aspect. So discipline your mind and as well as intellect. நேத்திக்கு நீங்க பார்த்திருப்பீங்க மைண்ட்னா என்ன, இன்டெலெக்ட்னா என்ன, ரிசால்வ்னா என்னன்னு. ஸோ மனமையும் புத்தியையும் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா டிசிப்ளின் பண்றப்ப என்ன ஆகும்னா, ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம போடக்கூடிய எண்ணங்கள், உருவாக்கக்கூடிய எண்ணங்கள் வந்து நல்ல ஒரு எண்ணங்களாக தான் இருக்கும். நம்ம என்ன எண்ணங்களை விதைக்கிறோமோ அதுதான் நம்மளுக்கு திரும்பி வரும் ஆஸ் அ ஃப்ரூட். தென் ஸோ எனி ப்ராப்ளம் வாட் எவர் வி ஃபேஸ் இன் லைஃப் வி ஹவ் டு சி as an opportunity to learn. எல்லா விஷயத்துலையும் ஒரு நல்ல ஒரு அணுகுமுறை இருக்கிறப்ப, எல்லாத்தையுமே ஒரு நல்ல விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இருக்குங்கிற ஒரு பார்வை இருக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா, அவர் அவுட்லுக் வில் பி வெரி பாசிட்டிவ். தென் ஒன் ப்ராப்ளம் அட் அ டைம், so that they are not stressful. எல்லா ப்ராப்ளத்தையும் ஒரே சமயத்தில் சால்வ் பண்ண முடியாது. then take your time for yourself as a necessity but not as an option. so we need to spend time for ourselves and work on ourselves. so அது ரொம்ப important. another thing வந்து surround yourself with good people. so people who support you in your change. for example, after I joined the organization, let's say நான் whom I am actually surrounded with, யாரோட நான் சேர்றேன். let's say I'm joining a group of employees where who are all always cribbing, நெகட்டிவா பேசுறவங்களோட சேர்ந்தேன்னா naturally என்னுடைய I'll be influenced by them. so I need to only find out who are all the best good employees or good people. ஈவன் ஸ்டூடெண்ட் லைஃப்லயும் சொல்லுவாங்க, சேர்க்கை வந்து எப்படி இருக்குங்கிறத வச்சே நம்மள சொல்லிடலாம் நம்ம எப்படிங்கிறது. ஸோ அதனால we need to surround ourselves with good people. ஏன்னா people who support you in your effort to change, அவங்க தான் பண்ண முடியும். then attitude of gratitude. so in the gratitude is very very important, because if we are not if we don't have the gratitude, then we will not have a positive outlook about what is happening in our life. so realize the importance of every moment and make the best use of it. இதெல்லாம் எதுக்கு உங்களுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, it's not you will do all these things only when you work. even when you when you are studying, let's say you are doing a higher education, even at the student life, these things are very very important. Work life and also family life, எல்லாத்துக்குமே the attitude is very important. so when it comes for overall as a person, okay, am I successful அப்படின்னா, is it only, it is not just the material success or it is not the physical success. there are several aspects of success, several aspects of developing myself as a well-rounded human being. so when it comes for ethical, நீங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா மேல இருக்கக்கூடிய விஷயம் வந்து பிசிக்கல்ல வந்து ஆர் ஹவு ஸ்ட்ராங் யூ ஆர், ஹவு ஹெல்தி யூ ஆருங்கிறது, நியூட்ரிஷன், எக்ஸசைஸ், ஸ்லீப், சேஃப்டி மெஷர்ஸ், டயட், ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் very very critical to lead a good successful life. ஏன்னா பிசிக்கலா வந்து if I am not strong, I cannot do any professional work. I may have so much of knowledge and skill, but physically if I am not fit, then I cannot be successful. Same time, there is a mental aspect. so mental is basically the logical aspect, the thinking process, how I think,
how I develop my intellectual ability, how is my mind power, my creativity ability, my learning, studying, reading, இதெல்லாம் வந்து எவ்வளோ நான் ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கேன், எவ்வளோ வந்து நான் வளர்த்து கொள்கிறேன். இது வந்து மென்டல் ஆஸ்பெக்ட். ஸோ the mental is basically logical. So the mind, the intellect னு சொல்லக்கூடிய intellectual ability, that is analytical skill, concluding decision making ability, இது எல்லாமே இந்த mental ability is very very important. And social, the social தான் என்ன ஆகுதுன்னா, the all our emotional well-being, the emotional development, am I happy, am I contented, am I empathy, am I showing empathy, am I being cooperative, இது எல்லாமே we are, because we are dealing with people. So whether people in the workplace or in a business or in even in a fellow students or at home, how my relationship with the other person is very very important. So my emotionally, how strong I am, or I am influenced by other person. So again, in somebody is very emotional, I am also emotional. Somebody is shouting, I am shouting. Somebody is talking and bad things about me, I will also talk bad things about me, because then in that case what happens, I am only in a reactive mode. I don't have a strong emotional will to kind of choose what I want to do. So today, this is one area where everybody is kind of saying, they have done this, I am doing this. They have only done, I mean, I'm irritated because they have shouted at me, they have disrespected me. But what happened is, it is it's only reaction. But if I think through, if I have a good strong emotional strength, I will only act the way in which I want to act. Even if the other person is unprofessional, I have a choice to act professionally. So this is a very strong, important aspect when we deal with people. The fundamental for both mental and social is spiritual being. So the being, which is I, the self, the spiritual knowledge, the spiritual, the values, the entire program, 3 days program is only focused on the values. What are all the convictions with which I am operating? What is my deep rooted belief system about myself and about other person? Those are all very 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 important, because the values, the virtues, the qualities which I am practically, the குணங்கள் வந்து நான் எந்த அளவுக்கு வந்து நான் யூஸ் பண்றேன். the குணங்கள்ஸ் ஆர் லைக் ஃப்ளவர்ஸ். ஸோ என்ன நான் டெக்கரேட் பண்ணிக்கிறேன், ஆமை என்னோட குணங்கள் வந்து நல்ல நறுமணம் தரக்கூடியதா இருக்கா, ஆர் வந்து இட் இஸ் நாட், the குணம் வந்து அவகுணங்கள் இருக்கு அப்படின்னா, I will be only the order which is emanating out of me will be not so pleasant. So am I uh, emanating a good fragrance around me அப்படின்னா, நல்ல என்னுடைய எண்ணங்களுடைய ஓட்டம், மற்றவங்களோட பத்தின ஒரு பார்வை, இதெல்லாம் எனக்குள்ள எப்படி மாத்திக்கிறேன், என்னுடைய இதெல்லாம் பண்றதுக்கு வந்து செல்ஃப் ஸ்டடி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ செல்ஃப் எஸ்டீம், என்னுடைய செல்ஃப் எஸ்டீம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ த செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நான் என்னை வந்து எப்படி பார்க்குறேன், மற்றவங்களையும் எப்படி பார்க்குறேன். ஸோ இது ரெண்டுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா நான் நல்லவன், ஆனால் மற்றவங்க நல்லவங்க கிடையாதுங்கிற பார்வை வந்து கரெக்டாக கிடையாது. We understand that the other person's weakness, but we don't make it big. We don't kind of punish them with that. We don't, at the same time, we should not act foolishly. We should understand the other person in a correct manner. If somebody is, let's say, is cheating, we should not think that he is not cheating. We should think only that he is cheating. But at the same time, we should be cautious. We should never get into the business dealing with the person. So I should be mindful of how the other person is. At the same time, I should be very diligent in my approach so that I safeguard myself. So very very important aspect is the well-being. What we say, human being, the being is very very important. Only when the being is strong, when the being is secure, then only the thinking and feeling, which is basically the action, in terms of my thought process, my speech, my words and action will be better. And finally, the physical body is also
is nothing but a reflection of my own inner being. So if I have got a very strong good inner being, my physical body also reacts in a very positive manner, and most of the ailments are also gets cured. At least it's prevented, uh, if I take care of my mind very well. So why this entire, I should definitely thank the organization, the college, for conducting this 3-day seminar, because this is one area where it is not given so much importance. The values are very very important. Without having a good value, we cannot create a good ecosystem even at the home or at the society level. So we need to be very mindful in terms of how, what are all the values which I want to demonstrate or take it as part of me. Okay, the last one is positive thinking. So when I say positive thinking, it is the key to success. Now, yesterday's program, somebody was asking how I create a positive thinking. So thinking are basically a thought. Okay, எண்ணம் தான் சொல்லா மாறுறது, செயலா மாறுறது. ஓகே, என்னுடைய எண்ணத்துக்கு இன்புட் எங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று என்னுடைய ஆல்ரெடி ஸ்டோர்டு டாக்குமெண்ட் ஆர் டேட்டா, whatever my impressions, my past experiences, my belief system. This is one thing. But the more important thing is the content. நான் என்ன படிக்கிறேன், எந்த விஷயங்களை நான் வந்து கிரகிக்கிறேன், எந்த மாதிரியான விஷயங்களை நான் பார்க்குறேன், எந்த மாதிரியான விஷயங்களை நான் மற்றவங்களோட டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன். திஸ் ஆர் ஆல் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் என்னுடைய எண்ணங்களுக்கான பேக்ரவுண்ட் வந்து கண்டென்ட்லேருந்து தான் வருது. ஸோ நான் ஒரு நல்ல விஷயங்களை காலம்பரை எழுந்து நல்ல விஷயங்களை படிக்கிறேன், நல்ல ஒரு பாசிட்டிவான விஷயங்களை படிக்கிறேன் அப்படின்னா, என்னுடைய தாட் ப்ராசஸ் ஆல்சோ வில் பிகம் வெரி பாசிட்டிவ். நான் காலம்பரை எழுந்துக்கிறப்பே ஒரு நெகட்டிவான நியூஸ் படிக்கிறேன், ஒரு நாட் ஸோ குட் விஷயங்களை படிக்கிறேன், ஒரு வன்முறையான ஒரு விஷயங்களை பார்க்குறேன், கேட்குறேன். அதே மாதிரி நைட்டு படுத்துக்கிறப்ப வந்து பிஃபோர் ஐ கோ டு பெட், ஐ ரீட் ஆல் சார்ட்ஸ் ஆஃப் நெகட்டிவ் நியூஸ், நாட் ஸோ கரெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் ஒரு டெரரைசிங் ஈவெண்ட். இதெல்லாம் நான் வந்து பார்க்குறேன், படிக்கிறேன், இதெல்லாம் பண்ணிட்டு நான் போய் தூங்குறேன் அப்படின்னா, தி என்டையர் ஆஸ்பெக்ட், ஏன்னா எனி காட்சி, என்ன வார்த்தை, லெட்டர், எவ்ரி திங், இட் எமினேட்ஸ் த ஃபீலிங்ஸ் அண்ட் எமோஷன் இன்சைட். ஸோ ஆழ் மனசுலேருந்து தேவையில்லாத நெகட்டிவ் பதிவுகள்லாம் நம்மளுக்குள்ளேருந்து வெளியில் எமர்ஜ் ஆகும். தட் அகெயின் ஆக்குப்பை அவர் மைண்ட். ஸோ தி கண்டென்ட் வி நீட் டு பி வெரி வெரி கேர்ஃபுல். இன்னைக்கு உலகத்தில் வந்து நம்மளோட பெரிய த்ரெட்டே வந்து கண்டென்ட் தான். ஸோ web is with us. So whatever we want to see, whatever we want to watch, we can do. But if we are not mindful of what we are seeing, what we are watching, what we are discussing, what we are sharing with the other person also, okay, if you are not mindful, if you are not taking care of this properly, it will definitely impact our personality. Because நான் என்ன நினைக்கிறேனோ அது வந்து வார்த்தையாகவும் செயலாகவும் வெளிப்படுறது. So it impacts my behavior. The behavior again goes into my personality. So it goes into the habit. Habit becomes my personality. So thoughts, words, actions, feeling, emotion, habit, behavior, which is personality, that personality becomes my destiny. So இன்றைய நாள்லேருந்து, let's say I want to take certain, we all want to be a very good சக்சஸ்ஃபுல் பர்சன் அப்படின்னா, ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நம்ம வந்து we have to take a oath that I will demonstrate a virtuous life, a life filled with values, great values. இதை நான் பண்ணியே தீருவேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், let's say I want to take a oath that நான் வந்து கரப்ஷனில் ஈடே பட மாட்டேன். I will not get into any unethical practice அப்படிங்கிறத வெரி ஸ்ட்ராங் டிட்டர்மின்டு தாட் வைக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா, that thought when keep on you emerge in your mind that this is how I will be, that becomes part of us. So but if I say okay fine, everybody is doing, I will also do, then we'll also be part of the herd community. But if I take a very strong determination, willpower, so the willpower is very very important. So to be successful, the content is very important. And once you be mindful of what you are consuming, it's like a food, like how a junk food impacts your physical body,
a wrong content or a negative content or a not so good content, it impacts the mind. So which again impacts the personality and destiny. So to be successful and to have a positive outlook, நல்ல ஒரு பார்வை, நல்ல ஒரு குணங்கள் நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கையாக ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லா வரணும் அப்படின்னா, small small things makes a lot of difference. I just want to thank, it's 11 12:40, for your patient listening. I'm sure it will be helpful to you. I again, to all the students who are watching this program, I wish you a wonderful, successful, and a best life. Whatever you want to do, I wish you achieve all success in life. Thank you so much. I thank the college administration, the principal, the dean, the professors who are coordinating this program. Um, Again, thank you again. Thanks to all of you. Thank you, sir. Students, you can post your questions, ma. So the question from Vasundhara V: how to stay positive and sound positive in a difficult situation? So, see, what is in my control is only my own behavior. When the situation, whatever may be the situation, we normally tend to change the situation. Okay, we try to change the situation, but we don't know that we have very little control or no control over the situation. So the understanding is we have control only on our own self. We have no control on the situation outside. We don't have to go and control the situation also. In any difficult situation, I need to believe that I am very peaceful, I am a very happy, I am a very powerful being. So it's very important to, yesterday in session, they were, Janani sister was explaining that introversion is basically soul consciousness. So soul consciousness is basically the being, the being. I am very positive, I am very peaceful, I am very happy, I am very, very blissful, and I am very loveful. These are all affirmative statements which are our original nature. So if we keep on, um, reminding ourselves that what we are, then any situation becomes very easy to handle, because situation keeps on changing. Situation comes and goes. There is a change happen. People who could behave differently. There are situations which will kind of change the entire life itself. But whatever may be, come what may, I will stay positive, and because my original nature is peace, happiness, and love. So this is, the introversion is very important. So stay focused on your own reactions rather than focusing on other person. How to stop getting influence from others, sir? Uttara Priyadarshini. Very good question. How to stop getting influence from others? So influence basically, it's all comes with we get influence because we start liking or the other person. We like the other person so much. It could be their physical attribute, it could be their behavior, it could be their traits, and what happens is we become kind of influenced by the other person. It could be our friends, it could be a family friend, or it could be even a hero, a real life hero. Basically, we have to believe that each one is unique. We are all unique individuals. Everyone has got high potential. We all have good potential, and I need to focus in terms of my own self rather than getting influenced. So when I stay positive, when I realize that I am who I am, the real I is, I am a being, I am a powerful being, naturally I will not get influenced by other person. So it's a very easy method. And basically we should stop attaching ourselves with other person so much. We should love the person but not get attached with the other person. Sir, Yes. so you can add upon a little bit regarding work-life balance. Yeah. So um,
Work-life balance is basically, I would say, work-life balance nowadays, after the COVID situation, work and life is being carried out. Both life in the sense that I'm talking about personal role. We are all doing role play. So when I go to office, I play the role as a manager or as a subordinate. When I come home, I do the role as a father or a mother or a sister or a daughter or whatever the case may be, or as a student. So it is only the role play which I am making. I take different role. I play different hat from the morning time I get up till the time I go to sleep. I only play different role. So the most important thing is realize that I am a person who I'm playing only a role. I am separate. I, the being, is separate, and my role is separate. Once I have the awareness that I am separate, my role is separate, naturally, I will have a better control over my role. So whatever role I am playing, whether at home or office or social side, I'm only playing a role. So with this awareness, I will be able to balance any relationship in a better manner. How to stay confident in a difficult situation? Again, the same thing. What is important is focus on your own self. Sometimes we don't focus on what is the kind of thought process which I need to generate, and we get swayed. Or இப்போ ஒரு சூழ்நிலையை பார்த்து நம்ம வந்து அதிகமா பயப்படுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா, பயம்ங்கிறது எதிர்காலத்தை பத்தின விஷயம், ஆர் அடுத்த நேரத்துக்கு பத்தின விஷயம், நாளைய பத்தின விஷயம். இந்த பயம்ங்கிறத எண்ணம் வந்து நான் தான் உருவாக்குறேன். இதை நான் புரிஞ்சுக்க வேண்டியது, எண்ணத்தை நான் தான் உருவாக்குறேன். சிச்சுவேஷனை பார்த்து நான் ஒரு பயமான எண்ணங்களை உருவாக்குறதுக்கு பழகிட்டேன். இப்ப நான் புரிஞ்சுக்கணும் என்னன்னா, நான் தான் எண்ணத்தை உருவாக்குகிறேன் அப்படின்னா, நல்ல எண்ணமா இருந்தாலும் கெட்ட எண்ணமா இருந்தாலும் அதை மாத்துக்கிற சக்தியும் எனக்குள்ள இருக்கு. ஸோ வென் ஐ ரியலைஸ் அண்ட் விஷுவலைஸ் தட் என்னால ஒரு எண்ணத்தை மாற்ற முடியும், ஒரு டஃப்பான சிச்சுவேஷன்ல கூட நான் ஒரு பாசிட்டிவா யோசிக்க முடியும், மற்றவங்களை என்னை பத்தின பார்வை, மற்றவங்களை பத்தின பார்வையை வந்து நான் மாத்திக்க முடியுங்கிற அந்த ஒரு புரிதல் வந்துடுதுன்னா, நான் ஒரு சிச்சுவேஷன்ல கூட கரெக்டான ஒரு எண்ணங்களை உருவாக்குவேன். ஒரு குயிக் எக்ஸாம்பிள், லெட்ஸ் சே மை டாட்டர் ஹஸ் கான் அவுட், வெளியில போயிருக்காங்க, வரவே இல்லை. 8 மணி ஆச்சு, 8:30 மணி ஆச்சு, 9 மணி ஆச்சு, நைட் ஆயிடுச்சு. நேச்சுரலி என்ன ஆகும்னா ஒரு பயங்கர பயம் வந்துடும். என்ன ஆச்சு, சேஃப்டி என்னாச்சு, என்ன வீட்டுக்கு வரலையேன்னு சொல்லிட்டு கால் பண்றோம், ஃபோன் பிக்கப் பண்ணலன்னா என்ன ஆகும், நேரம் ஆக 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 தேவையில்லாத நெகட்டிவ் எண்ணங்களை நான் உருவாக்க ஆரம்பிச்சிருவேன். அப்ப சூழ்நிலைங்கிறது ஒரு கொஸ்டினபிள் சூழ்நிலை. இது எப்படி இருக்கும்னு தெரியல, ஏன்னா ஒரு அன்சர்டனிட்டி இருக்கு அங்க. ஆனா நான் அந்த சூழ்நிலையில கூட இல்ல, அவ பாதுகாப்பா தான் இருக்கா, எது நடந்தாலும் அவ தைரியமா ஃபேஸ் பண்ணுவா அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை உருவாக்குறப்ப, நேச்சுரலி தட் இட் கிவ்ஸ் a lot of confidence in terms of handling a particular situation. So result could be anything. She may be really in danger also, but நான் என்னுடைய பலகீனமான எண்ணங்களை உருவாக்குறப்ப என்னுடைய சக்தியானது, மனதோட சக்தியானது விரயமாயிடுறது. அதே சமயத்துல நான் ஒரு பாசிட்டிவான எண்ணங்களை உருவாக்குறப்ப என்ன ஆகும்னா, சிச்சுவேஷன் ஆக்சுவல் ஈவெண்ட் நடக்கிறப்ப எனக்கு வந்து அந்த ஈவெண்ட்டை வந்து ஃபேஸ் பண்றதுக்கு தைரியம் இருக்கு. ஆனா நான் இன்னிலேருந்தே பயந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அடுத்த வாரம் எக்ஸாம் வருது, படிக்கவே இல்லைன்னு புலம்பி வருத்தப்பட்டு கடைசியில் எக்ஸாமுக்கு வரப்ப படிக்கவே முடியாமல் போயிடும். அதுக்கு நான் படிக்கிறேன், நான் நல்லா படிக்க முடியும், நான் செய்ய முடியும், நான் வந்து ஐ எம் பொறுப்பானவன், நல்ல எனக்கு எல்லா விதமான திறமைகளும் இருக்கு, நான் வந்து அதுக்கு டெடிகேட்டடா படிக்க முடியுங்கிற நம்புறப்ப என்ன ஆகும்னா, இந்த எண்ணங்களை நான் தான் உருவாக்குறேன். ஸோ என்னுடைய எண்ணங்களை நான் வந்து நல்ல விதமாக உருவாக்கிட்டேன் அப்படின்னா என்னை பத்திய பார்வையும் மாறும், மற்றவங்களை பத்தின பார்வையும் மாறும். ஸோ எண்ணங்கள் தான் விதை. ஹவு டு கண்ட்ரோல் ஆர் அவாய்ட் டிஸ்ட்ராக்ஷன்? கண்ட்ரோல் ஆர் அவாய்ட் டிஸ்ட்ராக்ஷன்னா நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, ஒரு விஷயத்தை நாம செஞ்சா நம்மளுக்கு நல்லதா கெட்டதாங்கிறது நம்ம அறிவு இருக்கு. இப்போ எனக்கு வந்து நான் அடுத்த வாரம் பரீட்சைன்னா, my friend is coming and asking me, okay, let us go out for cinema, let us do something, இதெல்லாம் படிக்க வேணாம்ப்பான்னு சொல்றாங்கன்னா, that means எனக்குள்ள
அந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்கிறப்ப நேச்சுரலி ஐ வில் கெட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் பை த அதர் பர்சன். ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு அங்கே தான் வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் பவர் எனக்குள்ள இருக்கும். அந்த புத்தியோட சக்தி இருக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா, நான் வந்து எனக்கு இது தவறா சரியா, எனக்கு தவறுன்னு படுறப்ப அந்த தவறான விஷயங்கள்ல நான் போக மாட்டேன். ஸோ இந்த டிட்டர்மினேஷன், ஸ்ட்ராங் வில் பவரை வந்து நான் அதிகப்படுத்த தேவையில்லாத ஒரு செயல்களை செய்ய மாட்டேன். ஸோ மெயின் திங் இஸ் டு கட் அவுட் டிஸ்ட்ராக்ஷன். ஐ நீட் டு see whether this action is going to give me benefit or it's going to put me into trouble na, then I should stop at the before doing the action itself. நான் செயலை பண்ணிட்டு அப்புறமா வருத்தப்படுறதுக்கு வேலை, செயல் செய்யாம நான் வந்து ஸ்ட்ராங்கா அவர்கிட்ட, மை ஃப்ரெண்டு கிட்ட, இல்லப்பா எனக்கு படிக்கணும், எனக்கு படிக்கவே இல்லை, அதனால நான் வரலைங்கிறத தெளிவா நோ சொல்ல முடியும். ஸோ நோ சொல்றதுக்கு நம்ம பயந்தோம் அப்படின்னா we will be in trouble. ஸோ இட் இஸ் ஆல் என்னுடைய விருப்பம் என்ன இருக்கு, என்னோட கோல்ல ரொம்ப கவனம் இருந்ததுனால் we can achieve anything. எனக்கு கோல் மேலேயே கவனம் இல்லை, எனக்கு வந்து என் வாழ்க்கை மேல வந்து ஒரு சரி ஏதோ படிச்சுக்கலாம், ஏதோ பாஸ் பண்ணிக்கலாம், ஏதோ வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னு இருந்தேன்னா நேச்சுரலி என்ன ஆகும்னா ஒரு ஸ்ட்ராங் வில்லே டெவலப் ஆகாது. பட் இஃப் ஐ ஹேவ் வெரி ஸ்ட்ராங் கோல், நோ ஐ வில் கம் அவுட் சக்சஸ்ஃபுல்லி, ஐ வில் டூ மை ஒர்க் த பெஸ்ட் ஆஃப் மை எபிலிட்டி, நல்ல சக்சஸ்ஃபுல்லாக வரணுங்கிற கோல் எனக்குள்ள இருக்கிறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும், அந்த கோல் வந்து இட் வில் ப்ரொபல் மீ டு டூ த ரைட் திங். ஸோ ஹேவ் அ கோல் அண்ட் தென் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் ஆன் டுவர்ட்ஸ் த கோல். வெறும் கோல் மட்டும் இருக்கு, நான் ஆக்ஷனே பண்ணாம இருந்தாலும் தவறு. Hope I have answered the question. Thank you, sir. Good afternoon, sir. I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion. Let me first start by giving glory to the Almighty for making towards webinar a resounding success. I, on behalf of Department of Commerce and the entire Sri Krishnaswamy College for Women, would like to acknowledge our gratitude to our guest speaker today, Mr. B.K. Manikandan, sir, Chartered Account, for this wonderful webinar. A big thanks for your effort towards this session, sir. We are really enlightened with your knowledge and presence, and I also extend my thanks to our Dean ma'am, Principal ma'am, and HOD ma'am, and other staffs for their valuable contribution, guidance, and encouragement. Last but not the least, I owe my heartful thanks to our students for active participation. With these warm messages, we come to the end of today's webinar. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Best of wishes to all of you.